Ayan, present po. Butaw. Okay. Pagbutaw. Pakura. Pakura, present po. Present po, Inersuwa. ma'am. Dumangkas. Dumangkas. De la Cruz. De la Cruz, present po, ma'am. Daod. Present po, ma'am. Tableo. Ay, makapasok si Arol sa inyo. Saklang. Kasaklang, present po, ma'am. Buena Flor. Floor present po, ma'am. Resanyas. Sanyas, present po, ma'am. Basa. Present po, ma'am. Baltero. Baltero, present po, ma'am. Baes. Baes, present. Asuncion. Present po. Asuncion Angeline. Present po. Asuncion Angeline. Arellano Mariel. Arellano, present, ma'am. Arcay. Arca, present po, ma'am. Andrada. Andrada, present po, ma'am. Amodia. Amodia, present po, ma'am. Amen Amen. Present po, ma'am. Ali. Ali, present po, ma'am. Alcolar. Alquilar, present po, ma'am. Alaba. Alaba, present po, ma'am. Agaw. Agaw, present po. Okay. So, ang absent sa inyo is Dumangkas, Rosada. I-check ko pa yung PM later. Palmares. Pauda. Present po, ma'am. Sino yun? Nawala po yung signal. Palmares po, ma'am. Palmares. Thank you po. Paudak, wala pa rin. Tenor. Paudak, present po, ma'am. Tenor, wala pa rin. Niray. Wala pa rin. Tenor, present po, ma'am. Tenor, present po. Late ba nag-aabot ang voice podcast? Parang nag-lag yung... Parang Mahina late po nag-aabot. signal, ma'am. Okay, pero kapag nagsasalita ako ngayon, nagkaputol-putol siya sa inyo. Or tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy po dito sa akin. Okay. So, isisend ko man din yung module para kahit baka mahirapan kayo ngayon sa online natin. At least meron kayong studyhan. Okay, so please turn on your cameras. Turn on kahit ngayon lang muna. Kailangan nakikita ko naka-on sila. Okay, so we will be continuing our lesson, our lecture, with regards to the lipids. So lipids na tayo. We're already done with carbohydrates and umpisa na natin last time, di ba? And we have ended with triacylglycerols or our triglycerides.
So, in the middle, okay, nandun pa sila. In the middle later of our discussion, I will be choosing randomly among you kung sino mag-answer ng questions ko ha, para meron tayong participation ngayon. Or you could also raise your hands for me to call your names para maka-answer din kayo. Okay. So, open ko muna yung PowerPoint presentation. Okay, so while waiting for our PowerPoint presentation, just a review lang. Ano bang function ng ating triacyl glycerols sa body natin? Anyone? Okay, Daun. Trilateral naman is energy storage. Yes, Mark. It is on energy storage. Yun yung anti-glycerols. So, Daun. So, we're already done with the energy reserve in the form of our triacyl glycerols. So, ngayon naman, lecture natin, we are already on the membrane lipids. So, this components, it could ng mga cell membranes natin, mga specific tissues sa bodies natin. So, these are the three common types of membrane lipids. So, the presentation. Start first with the phospholipids. Among the membrane lipids, ito yung pinaka-abundant sa kanila. So, we have the phospholipids, sphingoglycolipids, and we have the cholesterol. Yun yung tatlong membrane lipids natin. So, we will be starting first with the phospholipids. So ang phospholipids ngayon, sabi niya diba, kaya nga inaral muna natin fatty acids because mostly sa mga lipids natin, they have this kind of structure. They have the fatty acid structure nila. So, sa phospholipids ngayon, it contains one or more fatty acid, and then attached to it, that four molecule, meron tayong phosphate group na naka-attach. And sa may phosphate group natin, may naka-attach din na alcohol. So, unlike may phospholipids, ito yung two types natin. We have the glycerophospholipids and sphingophospholipid. So, bakit may glycero and may sphingopho? So, ito yun siya na nag-differ sila in terms sa anong platform molecule ang naka-attach structure nila. Like, for example, let's take a look at glycerol, like glycerophospholipid. Ano ang platform molecule? When we say platform molecule, ito yung parang platform, yung sa stage nila na yun. So, sa kanya is glycerol yung naka-attach. So, it could either be glycerol or yung sphingosine natin. Si glycerol yun, ito yung sa glycerophospholipids. So again, meron dalawang fatty acids na naka-attach sa kanya and meron tayong phosphate group na naka-attach sa kanya. And sa may phosphate group natin, may naka-attach na alcohol. So yun yung common structure ng glycerophospholipids natin. And ester linkage pa rin nandito sa kanila. Sa may fatty acid, ester linkage din siya, as well as sa phosphate sa alcohol. So, other name for glycerophospholipids is the phosphoglycerides. So, yung sabi ko, glycerol and fatty acid, they have an ester linkage as well as sa phosphate and sa alcohol natin.
So, tandaan mo kung anong lifetime linkage ang meron sila. Kasi later on, there will be differences, especially kapag mas sphingophospholipid tayo. So, take note, di ba, meron pong alcohol na nakatouch sa phosphate group natin. So, this alcohol could be one of the three amino alcohols. It could be choline, ethanolamine, or serine. Ito yung tatlo na ito under glycerophospholipid. So, again, it could be choline, ethanolamine, or serine. Ito yung sila yung alcohol dito, ha, yung nakatouch sa phosphate. So they are named according to the kind of alcohol that is attached to the phosphate groups. So when we say phosphatidylcholines, kasi nga di ba ang glycerolipids is other name is phosphoglycerides. So dito, phosphatidylcholines, ang naka-attach sa kanya is choline. Kaya nga may choline siya sa linya. Kapag ethanol lang, we have phosphatidylcholine. So for class, okay lang ba ang audio natin? Or baka hindi na kayo nakikinig? Okay pa? Okay lang po dito sa akin ba na So the fatty acid glycerophosphate portion of the glycerophospholipid structure constitute a phosphatidyl group. So fatty acid, glycerol, and phosphate, yun yung phosphatidyl group na tinatawag. So sila. Kaya phosphatidyl, and then yung present na alcohol. Ito yung pag-name sa kanila. So it could be phosphatidylserine, it could be phosphatidylcholine, or it could be phosphatidylethanolamine. So let's start with the phosphatidylcholines. The other name nito is lecithins. So lecithins natin, waxy solids that form colloidal suspensions in water. Ito si phosphatidylcholines. And commercially, ito yung sa ano natin, yung sa mga mayonnaise natin. So source niya is egg yolks and soybeans. So yan si phosphatidylcholines, lecithins, mga emulsifiers natin. Ito si phosphatidylcholines. So again, nagamit sa mayonnaise natin, production ng mayonnaise, si phosphatidylcholines. So it has a negatively charged phosphate group and a positively charged quaternary nitrogen from the choline. Ang sa kanila ngayon class is it's as if ang choline natin, ito yung mag-serve as the head. If you could remember, sa lipid bilayer natin, diba, may head and may tail na portion. So sa kanya, ang phosphate group and yung choline group, ito yung parang head na portion niya. Tapos yung fatty acid tails, which is the hydrophobic part, ito yung ito ngayon yung part na tail na siya. The charged parts of the molecule provide a strongly hydrophilic head. Ito nga yung phosphate group and the choline group. Whereas yung fatty acid niya na component, ito na yung hydrophobic na part. As for phosphatidylethanolamine, phosphatidylserines, other name for cephalins. So when we say it means head. So bakit cephalins? So aside from the brain, they can also be found in the heart and liver tissues. But again, majority is found sa brain. Sa siya. And this phospholipids are important in blood clotting. Remember all yung blood clotting sa brain tissues natin. So aside
Di ba kanina na-mention natin, phenolphthalein, sardines, and the choline, we also have inositols. Whole inositol is bonded to the residual molecule 5-phosphate ester group. So, yun pa rin yung structure niya. Pero, ang naiba lang is ang alcohol na naka-attach sa phosphate group is si inositol. So, it's an integral structural parts of the biological membrane rin. So, itong specific na ito, under kay phosphatidylinositols, we have the phosphatidyltitol 4,5. So, ito yung higher phosphorylated form niya. Ang function niya yun is signaling molecule in chemical integration. The next type of phospholipid, we have the sphingophospholipid. So, kanina ang naka-attach, ang platform group is the glycerol. So, ngayon naman, ang platform group niya, ang platform structure niya is sphingosine. So kanya is isa lang yung fatty acid. And similarity niya ngayon kay glycerophospholipid is meron siyang phosphate group pa din and naka-attach na alcohol sa phosphate group na ito. So yan yung sphingospholipids natin. So the difference now with fatty acid, ang linkage na meron sila is amide. Ang amide linkage. So si glycerol kanina is lahat sila ester linkage. So kay sphingosine may amide linkage na siya. So if it undergoes hydrolysis, so meron na tayong 2, 4, 4 sa kanya na byproduct pag maghihiwalay-hiwalay. You have the sphingosine, fatty acid, phosphate, and the other. So anyways, it has 2 ester linkages between the sphingosine and the phosphate, and also between the phosphate and the alcohol. So ang amide linkage nila is anti-fatty acid na part. So under the sphingospholipids, we have the sphingomyelins. So attached dito na po, ang naka-attached alcohol is si choline. Kanina sa supply of phosphatidylcholine. Ay sphingophospholipid. Kapag choline at atakan as sphingomyelin. So, nakikita po siya na important structural components of the myelin sheath. Kaya nga sphingomyelin. Yes, kasi nga nakikita siya sa sphingomyelin. Purpose na yun ni sphingomyelin, it serves to protect the sensitivity of the pointing that surrounds the nerves. So you guys I speak and then we also have the choline. Sphingomyelin natin. Okay. So just a review kung nakita kayo. I want to hear from Pakura. Ano ang linkage ang meron with the sphingosine and the fatty acid? Pakura.
sagot. Pakura. Ano? Amid linkage po. Ano? Amid linkage po. Amide linkage. Ay, amide. Sige, saan dyan yung fatty acid? Saan dito yung fatty acid? Sa structure na ito. Ay, sorry. Dito sa structure na ito. Saan dito yung fatty acid natin? Pakura pa rin. Steric acid po. Ano? Ang steric acid po, ma'am. Steric. Okay. Yes, ito yung fatty acid natin. Steric acid. Okay, so next naman tayo sa phospholipid. So now we are with the second type of membrane lipid. We have the sphingoglycolipids. So sphingoglycolipids, a lipid that contains both a fatty acid and a carbohydrate component. Kaya nga may glycolipids for the carbohydrate content niya. So naka-attach pa rin siya sa sphingosine na molecule. So the only difference now is that meron siyang carbohydrate component. So ito yung kanyang structure. So wala na yung alcohol ha. Yung sphingolipids kanina, sphingomyelin kanina, yung structure dito may alcohol. Sa kanya is, may wala din siyang phosphate group. Ang meron sa kanya is itong carbohydrate component niya. So may platform molecule pa rin siya. We have the sphingosine and meron naka-attach na fatty acid and isa pang may carbohydrate na component. Kaya nga sphingoglycolipid siya. So still amide linkage pa rin ang sphingosine and fatty acid. Pero kapag sphingosine and sa carbohydrate component, ang linkage dyan is the glycosidic linkage. So kapag sa sonification, ang i-undergo niya, amide and the glycoside linkages can be hydrolyzed. Mag-break down niya siya. So kapag mag-undergo na sa sonification, mag-freeze si fatty acid and mag-freeze din si monosaccharide. So under the sphingoglycolipids, this is an important component ngayon sa membrane lipid. So ribosides, it is the simplest sphingoglycolipid. Simplest in terms of structure. Pero ang sa function niya naman is it occurs primarily in the brain. 7% of the dry mass may be inhibited. So it could contain a glucose or a galactose. Single monosaccharide unit siya. So again, sa ribosides, it occurs primarily in the brain, sa lining ng brain natin. And aside from that, present din siya sa myelin sheath ng nerves natin. Okay, so going back, ano nga yung other component pa ng myelin sheath natin? Agaw. Agaw. Saan siya? Agaw. Okay. Ano yung other niya? Other membrane lipid sa myelin sheath. Hindi ko po alam, ma'am. I have mentioned that just a while ago. Panya. Ano yun panya? Sphingomyelin. Yes, sphingomyelin. So that is under what? Na major na membrane lipid. Sige, one more
Member po siya sa Philippines po. So, ano ba yung significant structure niya? Ano yung alcohol na meron sa natin? Let's go with sex lang. Face yung kumain. Yung question po ulit po. Ano yung alcohol na makikita kay spring kumain? Kokolin po. So, we're now with cerebrosides. So, ito ngayon, kung kanina simpler form niya, si cerebroside, when it comes to a more complex na structure, we have the gangliosides. So, it contains a branch chain of up to 7 monosaccharide residues. So, yung kanina is, iba isang unit lang ng monosaccharide. It could be galactose or it could be glucose. So, these substances occur in the gray matter of the brain as well as in the myelin sheath. So, nakikita pa rin siya sa myelin sheath natin, si gangliosides. So, tatlo na yung pwede makikita sa myelin sheath natin. Sa sphingomyelin, sa cerebrosides, and gangliosides. Nandyan yan sila sa myelin sheath. And sa sphingoglycolipids natin, if we could observe, dalawa sila nakikita para sa brain. So next, we are now with the third type of membrane lipids. So we have cholesterol. So ang naiiba ngayon yung structure ng cholesterol sa kanila. So it is a C27 steroid molecule that is a component of cell membrane and a precursor for other steroid-based lipids. So si cholesterol is a steroid. So when we say steroid, iba ngayon kasi yung structure ng steroid natin. Cholesterol, steroid siya, it contains what we call as steroid nucleus. So later on, natin ang structure niya. So C27, it means it has 27 carbons. So si cholesterol, it is known din sa laboratory. Common din siya pinapacheck, especially kapag high blood yung patient natin or maas na high in fat yung kinakain niya. Usually, di ba, when we hear the word cholesterol, kapasok dyan sa mind natin, this is something bad. In terms sa effect niya sa health natin. So, what are other conceptions about cholesterol that you know? Sige daw, Ben. How do you know cholesterol? Ano ang ganting ni cholesterol? Mag-answer. Raise ng hands. Sige. Ali, kanina pa si Pan niya, iba naman. Kakako. Ma'am. Kakako. Sige. When you hear the cholesterol, anong mabas? Cholesterol. Ay, bakit mo siya Para sa body po. ano? Para sa na ma-consume mo everyday. Tapos nag-build up sa body mo. It is part of it. Pero actually, ang fats natin, it is triglycerides. Kasi siya, si cholesterol, it's the cause of formation sa mga blood vessels natin. But that will be on a later part sa lecture nila. So aside from that, Arellano. Sige, Arellano.
Same lang kami ng answer, that's then nakalimutan ko ng ibaba ang kamay ko. Yun ang pagkakalam ko sa cholesterol. Ano, kahit same kayo, sabihin nyo lang in your own terms. Ano ang pag-ano sa cholesterol? Sa cholesterol, if iba pag nagkakain ka like mga oily foods, like baboy, yun po, makaget ka po ng fats and then siya mag-cause ng like dizziness, kaya di ba kung sobrang ng fats mo, Naputol. Naputol si Maria. Mariano? Sorry. Naputol ata ang connection mo sa Ariana. Sige. Ariana, bumalik na siya. Napuputol yung audio mo. Sige na tayo with pass. Ay, sige. Let's go like with pag pass. madaming Sige. Hindi lang muna natin yan. hello ma'am, okay na po. Oo. Yun po ma'am, like sa cholesterol, nagkakain ko po ng mga oily foods like lalo sa mga meat. Baboy po, marami po siyang fats and then pwede po siya makakapas ng pagkakilo and then like sabi talaga like sa fat. Okay, so tama rin siya. Usually naman talaga ang concept natin sa kanya is this unhealthy? Usually, ang dating niya sa atin is this something na sa health natin. Mr. Basa. Sige. Basa. Rinig ko ba, ma'am? Okay. Next comes to cholesterol po, naaalala ko pa din po yung conversation ni Angelo and Sir Mandy before na about po sa plaque na kapag low density something ganun po is kapag high naman po is tinatawag po siya na good. And then, kapag po nagkaroon po ng high percentage ng LDL po sa arteries po ng heart, mas malaki po yung chances ng heart stroke po dahilan po sa pagkaroon po ng plaque ng arteries. So that's true. Later, i-topic natin yung chapter sa part ng lipoproteins natin. So, yes, they are cholesterol na tinatawag natin as good cholesterol and bad cholesterol. So, aside from that, let's hear from Ms. Sabato. Good morning po, ma'am. Am I audible? Yes. So, if ang pagkakaiba po sa cholesterol is mapapalit natin yung ending ng cholesterol, di ba po may OL. So, like parang yung OL na ending, which is makikita sa ng cholesterol is, I think may present po dyan ng alcohol functional group. Kasi po yung OS is parang alcohol or something. Hindi po yung pagka-remember ko. Tapos po, sa sinabi ko ni Ate Margaret, di ba, may cholesterol. So, ibig sabihin, parang for me, abundant po yung lipids na makakita sa katawan natin. Tama. May abundant ng cholesterol sa bodies natin. May nagkakaroon, pwede siya magkaroon ng build-up naman kasi. So naturally, it is actually synthesized also by our bodies, by our liver. Pero aside from that, majority of the amount ngayon sa body natin is actually contributed by dietary, by our diet. So kapag marami tayong kinain na matataba,
expected talaga na tataas yung cholesterol natin. Yung mga oily, especially yung mga meat natin o yung red meats natin. Okay, Miss Masias, ano po to add? Medyo hindi ko masyadong makikinig sa Masias. Ang na-clear ko lang sa yung para sa control. Miss Masias, pwede medyo bakasan ng Yung sa cholesterol po, ma'am, na sinabi ko, yung cholesterol po natin, nakakaroon natin na meron siyang negative effect sa our body, especially our brain po, na nag-form po ng protective layer po. And this layer po, na binubuo niya, that can control yung mga pumapasok at malabas sa cells natin. Okay, so that's correct. So, tama yun. It may have its negative effects, pero actually, it serves as a function sa body natin. So, cholesterol being a steroid molecule, it actually acts as a precursor for other steroid-based lipids. And aside from that, for the synthesis po ng vitamin D natin, which is for the bones, diba? Si vitamin D natin. So, si cholesterol, hindi lang po siya masama. In excess, yun na po yung papasok, yung negative effects niya. Pero under a controlled situation, controlled setting sa body natin, hindi naman po masama sa cholesterol natin. Only if there is an excess of cholesterol in our body, or kapag mag-accumulate na siya sa blood vessels natin, doon na tayo makakaroon ng mga negative effects coming from the cholesterol. And then, tama nga na it is one of the most contributory sa ating mga heart diseases, especially sa atherosclerosis, sa part ng heart attacks, sa cholesterol, isa sa mga main na culprit doon. So let's continue with the cholesterol. So it is a lipid whose structure is based on a fused ring system. So kung kanina nakita, di ba natin, may platform molecule, tapos meron tayong fatty acid na naka-attach sa platform molecule, and sa iba nga, di ba, may yung kay sphingolipid, meron tayong carbohydrate component. Sa kanya ngayon, it's different because it is composed of a 3 6-membered rings and 1 5-membered ring. Ito yung kanyang structure. So, meron siya. Ito yung steroid nucleus natin. So, kung mapapansin ninyo, ilan yung 6-membered rings. We have A, B, and C. May tatlo tayo. And meron tayong isang 5-membered ring. Ito sa letter D. So, ito yung talagang common nila na structure. Meron siyang steroid nucleus. 3 6-membered ring and 1 5-membered ring. And meron siyang OH, which serves as the head or actually the hydrophilic part ng cholesterol natin. So kung mapapansin niyo pa, wala na siyang fatty acid na so di ba sabi natin, fatty acid is a common structure in most of the lipids. Most lang, hindi lahat. And this includes our steroids and our cholesterol, of course. So iba na yung structure niya. So when we talk about kung sino yung abundance na steroids sa body natin, this is the cholesterol. So sabi natin na abundant siya sa human body. But at this point, we are not talking about it pathogenically. Hindi po siya. Ang ginaisip natin is in a normal setting po.
na abundant talaga siya sa human body natin. Kasi nga precursor siya ng other steroids sa bodies natin. Ito yung sa structure niya. Again, it has a functional group na OH. This is the hydrophilic. So the rest of the components is hydrophobic. So dito pa lang, you have a clue. Ano ba siya? It is non-soluble. Ano siya? Hindi siya masyadong soluble sa water yun. So it has a methyl group in water. And it has a double bond at carbon 5 and 6. And meron siyang 8 carbon branched side chains. So ito yung complete structure ngayon ni cholesterol. Yeah. So it serves as a plasma membrane component in all animal cells. So sa plant cells, meron din siya. So it is in different form lang siya. Pero sa cholesterol ngayon, yan siya or bacteria, mga bacteria natin, they do not have cholesterol in their plasma membrane. So ito yung sabi ko as a raw material for synthesis of other steroids. Like for example, yung sex hormones, ADH natin, adrenocorticoid hormones, and bile salts. So distribution niya, may pinakamalaki is sa membranes natin. It consists of 25% sa cell membranes natin. 10% naman brain tissues, and the rest of that is mga fluids natin. So in every 100 ml of human blood, there is 50 mg of free cholesterol. So meron tayong free cholesterol and meron din tayong esterified na cholesterol. So cholesterol esterified with various fatty acids. So anong source niya? Again, majority of that is nakukuha natin sa daily intake. Pero most of it naman is biosynthesized by the liver and also our intestine. Pero konti lang, hindi masyado spread sa liver natin. So supposedly dapat nakokontrol naman talaga ng body natin. Kasi there are times when kapag mataas yung dietary intake natin, tataas yung cholesterol natin, yung amount ng cholesterol natin. Nare-regulate yan sa body in terms na kukuntian ni liver yung production ngayon ng cholesterol natin. If there is a huge amount or may excess na dietary intake nito. Pero it does not mean na it come to a point na sobrang na synthesize ni liver kasi nga nag-compensate siya sa dietary intake. Pabawasan lang yan konti. Pero ang problema ngayon, kasi nga hindi naman talaga marami na binabawas ni liver na amount. Magkakaroon ngayon ng accumulation sa body natin. So typically 800 to 1,000 milligrams are biosynthesized each day. So ingested cholesterol decreases biosynthetic cholesterol production. However, the reduction is less than the amount ingested. So kahit even if ang body natin nag-compensate siya, nag-produce siya ng lesser amount ng cholesterol natin, kung ang dietary intake naman natin nag-umapaw, of course, sobra din yung nasa loob ng cholesterol. So when we talk about cholesterol, nakita niyo yung structure niya kanina, di ba? OH yung hydrophilic na part. And the rest of it, sa part niya, is already hydrophobic. So ito si triglycerides, kasi di ba may fatty acid yung naka-attach sa kanya, tatlong fatty acid. Phospholipid is yung head, nag-serve ng head niya is si choline, si phosphate group, tapos yung fatty acid, yung tails niya. Ngayon naman, kay cholesterol, wala siyang tinatawag na natin na tail. Ang head part niya, which is yung
sabihin natin na hydrophilic na part is only the OH. So, it is sparingly soluble with water. So, si blood natin, kung ang karamihan sa percentage or composition ng ating blood is water. So, of course, kasi nga, hindi soluble si cholesterol sa water natin, it should have a carrier. And that would be in the form of our lipoproteins. So these are group of proteins synthesized in the small intestine and liver that transport throughout the body and hydrophobic lipids such as the following. So ito yung si cholesterol yung transport ni lipoproteins natin. Ito yung carrier ni cholesterol. So we have 4 types of lipoproteins. We have the HDL, we have the LDL, VLDL, and the chylomicron. So HDL, this is the high density lipoprotein. LDL, low density lipoprotein. VLDL, and then chylomicron po. So titingnan natin saan yung meron siyang malaking percentage ng cholesterol and cholesterol esters. When we talk about cholesterol esters, ito sila yung cholesterol na nakasterify with a fatty acid. So, meron siyang fatty acid component. Naka-attach siya with a fatty acid. So, cholesterol dito is yung free cholesterol. So, yung may pinakamaraming naga-contain ng cholesterol is si LDL. Followed by our HDL, VLDL, and then chylomicron. Si chylomicron kasi class more on triglycerides yan siya. So, kita ninyo dito sa triglyceride content, di ba nila, si chylomicron yung may pinakamataas na composition, followed by the VLDL. And then the HDL and the LDL. So, sa surface nyo naman, si phospholipids class, sino yung pinakamalaking composition? We have the HDL. So sa proteins, may pinakamaraming protein content. It is also the HDL, followed by the LDL. In terms of density, sino yung pinaka-dense? It is the chylomicron. Pero siya yung pinakamalaki in terms of diameter, sa size nila. So 100 to 500. Ito yung may malaking size sa lahat ng lipoproteins. Ano yung may pinakamaliit is si HDL. So, ang content nila kasi, it speaks of their function actually. So, later on, kapag makikita nyo, ano ba yung function ni chylomicron? So, maiintindihan nyo, bakit ba mas marami yung triglyceride content niya? Okay. So, ito yung LDL natin. Ito yung itsura niya, yung structure niya. So, it has unsterified cholesterol. Phospholipid is itong purple. Cholesterol esters, yung nasa loob. Protein is itong nasa labas. Apolipoprotein A, apolipoprotein E, marami yan sila. Pero let's just focus here on the major types of lipoproteins. So, meron din siyang hydrophobic tails. Itong nasa loob. Nakapaloob sila. So, these are the 4 kinds of lipoproteins. Let's start first with the chylomicrons. So, ito yung diet-derived triacylglycerols. Ito yung gina-contain. So, from our dietary lipids na synthesized sa intestines. It carries dietary lipids synthesized in the intestines. And siya yung na-assign na mag-transport ng dietary triacylglycerides from the intestine to peripheral tissues. So, galing niya again sa dietary source natin, and then ita-transport ni chylomicrons yung triacylglycerides sa mga tissues natin. So, kapag ang chylomicrons, halimbawa, nakuha na yung
triacylglyceride parts niya, yung content niya. Ang tawag ngayon sa kanya is chylomicron remnant na siya. Kapag wala ng triacylglycerides, kapag na-transport niya na, syempre na-transport siya, meron pa siyang dalang triacylglycerides. So, nung i-distribute niya sa peripheral tissues, ang mangyayari sa kanya is magiging chylomicron remnant na siya kasi wala na siyang triacylglycerides. Next is VLDL or very low density lipoprotein. So it transports triacylglycerides from liver to peripheral tissues. So iba naman yun sa kanya. It's from the liver to the peripheral tissues. So kapag na-degrade ngayon sa LDL, ang tawag sa kanya is intermediate density lipoprotein. So as compared sa LDL, si VLDL kasi, kagaya nung pinakita kanina sa sa table, mas malaki si VLDL ito as compared kay LDL. So next is si LDL. So si LDL class, it is known as the bad cholesterol. Ito din yung sabi ko na meron tayong bad cholesterol and meron din tayong good cholesterol. So bakit ba consider na bad cholesterol si LDL? Kasi nga siya yung nag-carry ng cholesterol from the liver papunta sa tissues. So siya yung nag-dispense sa mga tissues ngayon natin. Parang siya yung nagpapakalat ng ating cholesterol sa mga tissues as compared kay HDL. So kung si LDL from the liver to the tissues, si HDL naman from the tissues, ibabalik niya sa liver kapag may mga excess. Kaya nga ang tawag kay HDL is good cholesterol. Ito na ngayon si good and si bad cholesterol. So again, from the liver to the tissues, we have the LDL. Kapag may excess naman ng cholesterol, si HDL ngayon yung magta-transport from the tissues back to the liver. So yan yung nilang dalawa. And that is why si LDL is considered as the bad cholesterol and HDL as the good cholesterol. So, transport of cholesterol in LDL. Paano ba yun siya nangyayari? So, let's start first from the liver. So, hindi pa siya LDL at this point. VLDL pa siya. So, si VLDL, di ba, may percentage siya gina-carry na triacylglycerides din. So, it contains triacylglycerides and it also carries cholesterol. So, from the liver, magta-transport ngayon si LDL ng triacylglycerides and cholesterol natin. So, when capillaries reach muscle or fat tissues, kapag halimbawa, kasi di ba, dumadaan si VLDL, nag-transport siya using the capillaries, kung siya dumadaan. So, when these capillaries reach muscle or fat tissues, maiiwan ngayon si triglycerides and yung mga proteins, except kay ApoB100 natin. So, they are removed from the VLDL. ApoB is yung sa cholesterol natin. So, the VLDL is carried in the serum. So, after nun, kasi nga, di ba, wala na yung ano niya, wala na siyang tag, wala na din siyang other proteins. May iwan sa kanya ngayon is mag-shrink ngayon si VLDL natin. And, it would shrink to a smaller size and its core contains only cholesterol esters na lang. Kasi nga naiwan na sa mga muscle and fat tissues. Because of the removal of fat, its density increases and it becomes LDL. Nagiging LDL na siya ngayon. Kasi di ba si LDL, mostly cholesterol lang talaga yung gina-contain niya. So wala na yung fat. So LDL stays in the plasma for about 2.5 days. So medyo matagal-tagal din siya. So LDL carries cholesterol to the cells and kapag nasa loob na ng mga cells class,
Sa mga cells natin, may tinatawag tayong specific LDL receptor molecules. Itong parang mga pits dito, nagapaloob. Mga coated pits yung tinatawag dyan. So, may mga receptors tayo for LDL. So, once na may mag-attach na ngayon na LDL sa cell natin, sa mga receptors na yun, ang mangyayari is, iti-take up sila ng cell. Endocytosis yung mangyayari. Tapos ipapasok siya sa cell, tapos i-breakdown siya ng mga enzymes sa loob ng cell. So in the process, they liberate free cholesterol from cholesterol esters. Kasi di ba yun yung content ng LDL natin, cholesterol esters. Yun na lang yung naiwan ngayon sa VLDL natin, di ba? Yung cholesterol esters. So, kapag ma-breakdown sila ng mga enzymes sa loob ng cell, magiging free cholesterol na sila. In this manner, the cell can, for example, use cholesterol as component of the membrane. Ito na ngayon yung masaserve na yung function ni cholesterol sa loob ng mga cells. So, kapag may problema, ang problema ngayon dito is, although meron tayong mga receptors for LDL, pero if hindi sila sufficient in number, of course, kung hindi siya sufficient in number yung receptors, hindi may papasok sa cell. So kung hindi may papasok sa cell and hindi siya mag-breakdown into its simpler form, syempre hindi siya magagamit talaga ng cell natin. So instead of getting inside the cell and be used for certain functions, ang nangyayari is, pwede siyang magkaroon ng accumulation ngayon sa natin, sa blood natin. So this accumulation can happen even with low intake of dietary cholesterol. So there are certain cases kasi na halimbawa si patient, nakitaan siya na meron na insufficient pala yung number ng receptors niya. Kahit healthy naman yung niya, yung dietary intake niya, hindi naman siya kumakain ng matatabang pagkain, pero yung receptors niya yun yung problema. So kapag ganun kapag hindi pa rin mapapasok sa cell yung mga cholesterol natin, hindi pa rin siya magagamit. Kaya mag-form siya ng plaque. So while in the serum class, in continuation na ito diba, na-distribute na ni LDL. Tapos nagamit na siya inside the cell. So anong mangyayari ngayon with the rest of the cholesterol? So while in the serum, the free cholesterols in HDL are converted to cholesterol esters. Ito na ngayon, di ba may excess na cholesterol? Kasi limited lang naman yung receptors natin, di ba? So kapag excess na, ito na ngayon yung work ni HDL. So while in the serum, the free cholesterols in HDL are converted to cholesterol esters. So babalik siya into cholesterol esters. So esterified cholesterols are delivered to the liver for synthesis of bile acids and steroid hormones. So babalik na yun siya ni HDL para pwede pa siyang gawin na for bile acids and for steroid hormones. Para magamit pa siya for other functions. Aside sa inside the cell. So yun yung kay HDL. So in a selective lipid uptake, the HDL binds to the liver cell surface and transfers its cholesterol ester to the cell. So kapag depleted na si HDL, kapag wala na siyang laman, babalik na naman siya sa circulation. Para kukuha naman siya ng excess naman na cholesterol. So yun yung trabaho ng HDL. Kaya nga siya yung tinatawag na good cholesterol. Kasi binabalik yung excess para magamit pa siya sa cholesterol in different form. So if water-insoluble cholesterol level is elevated in the blood serum, plaque-like deposits may form on the inner surfaces of the arteries. Kaya ito yung mga yung sinasabi natin na plaque-like deposits. Cholesterol yan siya. So ang nangyayari kasi, kapag excess na siya, diba, naiiwan siya sa natin, sa blood natin. So, ang mangyayari ngayon,
magkakaroon ng deposit ng cholesterol sa vessels. So, kapag dadami na yan siya ng dadami at maging thick na yan siya, pwede kasi na mahaharangan niya na yung passage ng ating blood cells. So, kapag hindi na enough yung space, of course, hindi masyadong makaka-transport ngayon ang RBC natin to the rest of the organs. So, ano bang purpose ng ating RBC? It is to carry oxygen. So, kasi may parang wall na nabuo siya by the cholesterol, hindi na ngayon free makamove yung blood natin. Hindi siya makaka-transport ng oxygen with the rest of the organs. And ang nakakatakot dyan is if that certain part ngayon sa blood vessel natin, hindi siya makaka-transport ng blood sa ating heart. So kapag walang heart, walang blood na mag-enter sa natin, sa heart natin, si heart natin ngayon, hindi na enough yung oxygen na meron sa kanya. So ang mangyayari is mamamatay yung tissues natin, yung muscular tissues natin. So kapag mangyayari dun, class, of course, prone na tayo sa heart attack. Kasi nga hindi na enough blood flow, yung blood flow sa body natin. And with that, hindi na enough din yung oxygen sa body natin. So namamatay yung mga tissues. So anong possible outcomes? We have the heart attack, we have the stroke, and cells deprived of oxygen may cease to function, or it would end up with myocardial infarction. Ito na yung wala ng oxygen na dumadaloy sa heart natin. So kapag sa stroke naman, class, kasi syempre, strong yung force. Makakompensate yung natin, yung system natin, na kasi hindi siya makakadaan, magkakaroon ng stronger force ngayon para lang makapasok yung red blood cells natin. Pero kasi nga, sobrang sikip na, yun na yung pwede napuputok yung blood vessel natin. And it could end up with the stroke. So, to keep that from happening, however, yung body natin, meron naman siyang mechanism para makontrol yung build-up ng cholesterol sa body natin. So, most cholesterol is transported by the LDL, and if a sufficient number of LDL receptors are found, so effective din na ma-remove yung ating cholesterol sa circulation. Kasi yun lang man yung magkakaproblema tayo kapag magbi-build up siya sa circulation natin. Pero otherwise, kapag enough naman yung LDL receptors natin, enough yung ipapasok sa cell natin. Pero ito naman kasi, meron siyang feedback mechanism. Number of LDL receptors on the surface of the cell is controlled by feedback mechanism. When the concentration of cholesterol molecules inside the cell is high, so kalimbawa kapag marami na siya nasa loob, sa cell natin, di ba na-update niya na, nakuha niya na yung nasa labas sa circulation na LDL. So if there is excess, too much excess na LDL, ang mangyayari ngayon, kasi nga marami na sa loob ng cell, syempre limited lang naman yung makikerry ng cell natin na amount ng cholesterol. So ang mangyayari sa kanya, synthesis of the LDL receptors ngayon is suppressed. So, hindi siya lalabas masyado yung mga receptors natin. So, kasi nga walang receptors, lesser na lang yung papasok sa cell. And so, tataas yung LDL concentration sa plasma. So, yun yung mechanism niya. So, this is in terms of the receptors. So, when the cholesterol level naman is inside the cell is low, kapag konti lang yung cholesterol sa loob ng cell, ang mangyayari darami yung LDL receptor natin to compensate. Para kapag mas maraming receptor sa labas ng cell, of course, mas maraming LDL molecule, cholesterol molecule yung makukuha niya, di ba? As a consequence, the LDL is taken up more rapidly and is level in the plasma falls. So kapag i-check natin siya, pag halimbawa, in this case na maraming receptor for the LDL, of course, mababa din yung
cholesterol concentration sa blood natin. So, familiar hypercholesterolemia. Ito yung problema wherein not enough yung LDL receptor. So ito yung may predisposing factors sa mga heart attack, mga heart disease, atherosclerosis. So meron kasi silang na-observe dati na may mga bata naman na healthy naman yung kanilang dietary intake, okay lang naman yung well-being nila. Ang problema lang is nakikitaan sila ng high concentration of cholesterol sa serum nila. So, bakit po ba na healthy naman sila and sa age nila, bata pa naman sila, pero ang problema sa kanila is genetic disorder sa kanilang LDL receptor. So, kung kahit healthy naman sila, yung intake nila ng cholesterol, kung receptor sa kanila yung kulang, hindi pa rin maipapasok sa cells natin. So, ito ang nangyayari kapag meron tayong familiar hypercholesterolemia. So, magkakaroon ng cholesterol deposits. Nakikita niyo itong parang yellow sa eye banda. Those are cholesterol deposits. Pwede din siya kasi in excess siya sa kamay, sa mga knuckles, sa mga joints natin. Sa paa, meron din. Sa mga tendons. So, how do you know if you have a familial hypercholesterolemia? LDL cholesterol levels over 190 mg per DL in adults. Kasi mataas siya. So, sa laboratory kasi class, hindi lang siya na total cholesterol lang yung gina-assess natin. So, under kay total cholesterol, we also have the LDL and the HDL. Gina-check din natin din sila. So, when we talk about lipid profile, sa lipid profile sa body natin, included si triglycerides, and si total cholesterol, and HDL and LDL. Sila yung chine-check talaga. So, kapag LDL, nakikita siya na increased amount siya, most probably class, it could, especially kapag si patient, unhealthy po yung diet niya, ibig sabihin, it would be about time na bawas-bawasan ni patient yung pagkain niya ng red meats, o yung mga food na matataas sa cholesterol. So, family health history of early heart attacks or the heart disease. Ito yung sa familial hypercholesterolemia. Swollen or painful Achilles. Kasi nga merong formation or deposits ng cholesterol dyan. And bumps around the knuckles. So, high plasma cholesterol is affected because the body lacks enough functional LDL receptors. So, or enough are produced but they are not concentrated in the coated fats. So, yun yung problema sa familial hypercholesterolemia. So, usually kapag high LDL, mataas man talaga yung cholesterol content niya. Because LDL cannot enter the cells and be metabolized. Therefore, a high LDL level combined with a low HDL is a symptom of faulty cholesterol transport and a warning for possible atherosclerosis. So kung dito, signal na yan siya, halimbawa, mataas masyado yung LDL niya. Tapos sobrang baba naman ng HDL level niya. Ibig sabihin, hindi na maganda yung transport ng cholesterol sa body niya. And warning sign na siya for atherosclerosis. So, ano ba yung ideal natin? Of course, there should be high levels of HDL, levels of LDL. Good cholesterol natin as compared with our bad cholesterol. So, it's a research finding wherein premenopausal women have more HDL than men. So, kaya nga mas nakikita ninyo, sino ba usually yung prone sa heart attack? Diba karamihan ng mga cases is actually sa mga lalaki talaga. And sa mga younger women, hindi sila usually common.
yung heart attack or coronary heart disease. Kasi nga, mas mataas daw po yung HDL natin. So, it be contributed by our hormones sa mga women. So, pero kapag menopausal na, dyan naman yung time na prone na yung mga coronary heart disease. So, the serum cholesterol level controls the amount of cholesterol synthesized by the liver. Ito din yung other mechanism niya. So, when serum cholesterol is high, yung synthesis sa liver natin, of course, bababaan niya naman. So, paano ba siya ma-address? Healthy diet and exercise. So, proven ito sila na researches na effective sila pampababa ng LDL and pataasin yung HDL. So, use of prescribed drugs such as atorvastatin or simvastatin, si Lipitor and si Zocor. So, hindi siya basta-basta class na mag-inom ka lang sa atorvastatin. Kaya feel mo do napaka-unhealthy ng kinakain ko ngayon. So, inom na lang ako ng atorvastatin. Hindi po. It should still be according to the advice of the doctor. And dapat may prior check-up na talaga before ka magte-take nito. So, mga bata pa kayo, so you better take good care of your health, of your heart. So, anong work ngayon nitong mga prescribed drugs na ito? So, they inhibit one of the key enzymes in cholesterol synthesis. So, ang ginakontrol nila is yung synthesis inside the body natin, which is the HMG-CoA reductase. So, kapag ito yung inhibit nila, itong enzyme na ito. So, this way, they block the synthesis of cholesterol. So, kung ma-block yung synthesis ng cholesterol, and especially kapag, halimbawa, for a certain time, nag-follow ka naman ng strict diet na low on cholesterol, of course, magna-normalize yung ating cholesterol concentration sa serum natin. So that would be for our members. So ngayon class, as a recap ngayon, now na nalaman nyo that there is what we call HDL and LDL, paano nyo na-appreciate ngayon yung cholesterol natin? Sino dito nakatry na nagpa-lipid profile? Taas kamay. Lahat ang nakatry na nagpa-lipid profile? Wala pa. Okay. So, sa mga lolo at lola ninyo or sa mga parents ninyo, may nag-lipid profile na ba? Though, may nakikinig pa ba? Kasi wala na masyadong nakikinig. Class, please raise your hands if you're listening. Okay, so bakit konti lang yung nag-raise ng hands nila? So, majority pala, hindi masyadong nakikinig. Okay. Sige. Okay, so wala masyadong nakikinig sa online natin. Ito na lang. The rest of the discussion natin sa lipids, I will leave that to you as a reading assignment, and I will give you an activity for you to answer afterwards. And anong araw na yun? So, November 6 class, that would be our moving exam. Yung sa lab natin. November 8, kailan ba yung intrams natin, start niya? 9, ma'am. 9, okay. So, magklase tayo sa 8 ha. Sa 8, magra-random oral recitation ako ha. And that would be with regards to lipids. Lahat ng topic sa lipids. So, included na yung ibibigay ko as reading assignment and for your activity din.
So, natapos na tayo with, di ba, sa triglycerides, sa cholesterol natin, HDL, LDL, all of that. Important sila kasi, sila usually yung gina-check natin sa laboratory. Aside from the glucose, lipid profile, usually gina-check din. Dalawa yan sila na major na mga laboratory requests. So, Miss Montefalcon, pwede mo na ibaba yung kamay. Pag-iisipan ko pa kung ibibigay ko ang PowerPoint ngayon. So, gusto ko kasi encourage kayo na magbasa. So, meron na akong ibibigay na module din sa inyo, and please study that module na ibibigay ko sa inyo. So, for the rest of the topics na hindi natin na-cover, hindi ko na siya i-discuss. I-reading assignment. That would be for reading assignment. Because for our next meeting, mako-proteins na tayo. Okay? So, ang isasama ko ngayon sa inyo na activity ninyo, this would be passed, should be passed by November 13. So, November 13, Monday yan siya. Next Monday. Kasi, intos yun naman next week. So, baka hindi lahat sa inyo mababalik ng school. Okay. So, I guess that would be all for our lectures ngayong araw. The rest, again, I will leave to you as I do. Thank you so much. Bye-bye.